Kenya, like many countries around the world, is struggling with the issue of alcoholism. The overconsumption of alcohol has become a pervasive problem, affecting individuals, families, and communities alike. In this investigative piece, we explore the causes, effects, and potential solutions to this crisis. One of the striking observations we made was the prevalence of alcoholism among young people in Kenya. Many young adults start drinking at an early age, and this habit often develops into addiction. We learned that young people often drink to fit in with their peers or because they feel bored and lack other forms of entertainment. This puts them at risk of developing serious health problems and addiction. Drinking large amounts of alcohol for many years will take its toll on many of the body organs and may cause organ damage. Organs known to be damaged by long-term alcohol misuse include the brain and nervous system, heart, liver, and pancreas. Heavy drinking can also increase your blood pressure and blood cholesterol levels, both of which are major risk factors for heart attacks and strokes. Long-term alcohol misuse can weaken your immune system, making you more vulnerable to serious infections. It can also weaken your bones, placing you at a greater risk of fracturing or breaking them. Many families in Kenya have been torn apart by alcohol addiction, leading to broken relationships, domestic violence, and neglect of children. Sasa hata vile mnaona mimi niko na limu safanya doa, lakini doa yangu imekuwa baya sana. Kwanza nilikuwa napigwa vita ingine mpaka niliposa anakuja kunisaidia. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa amenikata mguu, nikalazwa hospitali. Mpaka baba yangu akaniambia, "Kwa doa unafanya nini? Utakufa ndio tukuzike ndio ukae kwa doa jumejeka kwako." Pia nikakumbuka kuna wakati alikuwa ameoga mtoto wangu na jembe kwa mguu. Mpaka akamfuja mguu. Na pia nakumbuka kuna wakati alinishoma na maji moto. Akanishoma ile wakati tu hata ni Mungu anisaidia sikuharibika uso. Alikuwa anasema mimi ni mrembo sana na wanaume wananipenda na ndio maana alikuwa anataka kuniharibu uso. Tena kuna wakati mwingine nakumbuka vizuri sana. Alikuwa amenichukulia kisu. Alikuwa anataka kunidunga. Na hiyo ilikuwa kitu ya ukweli kwa sababu ilifanya mpaka nilipiga duru na basi wakakuja kunisaidia. Tena baba yangu akaniuliza swali lingine pia. Nitakufa juu nakaa kwangu. Na nimejenga nyumba. Haya. Wakati mwingine alikuwa amechukulia msichana wangu kisu pia. Anamwambia kazi yake ni wanaume. Ati anakaa kama mimi napenda wanaume. Na najua na mbele ya Mungu mimi sipendi wanaume. Nilichukia wanaume juu yeye anamchukia. Kama ningekuwa napenda wanaume, ningekuwa na wengi sana. Juu mimi bado ni mrembo.
anajiona kama mimi ni mrembo. Na mimi ni mrembo. Tena huko nje watu wananisengenya. Although mhadu wake kuna kwa shamba anasema, mama anafanyanga nini kwa boma yake?" Na mzee ni kwanza anamtaka mzee takataka. Ukimwasha anakoda kama sijui nini. Ukimrudia ananona. Akinona anasahau kama mimi ndio nampikia. Na mimi ndio namfanyia kila kitu. Kwa hivyo mimi ningesema pombe kama pombe inaishaisha na isafurahia sana. Imeharibu doa, imefanya wamama wateseke. Kwanza pale kwa kujugo lexa kuna hiyo ndio utamu wa doa. Kwa hivyo ningeonelea doa ni nzuri bila pombe. Asante. We found that the availability and accessibility of alcohol in Kenya were contributing factors to the high rate of alcoholism. Alcohol is easily accessible in local stores and bars, and the prices are relatively low. This, coupled with the lack of regulations and enforcement of existing laws, makes it easy for individuals to abuse alcohol. Alcoholism is a major problem in Kenya that has been a cause for concern for years. The Maisha Mema Foundation is a remarkable charitable organization in Soweto, Nairobi, Kenya, that is making a positive difference in the lives of hundreds of children. Founded in 2008, the foundation's mission is to provide a safe and nurturing environment for vulnerable children and youth in the community. Their flagship program, Clubhouse, currently has around 300 children participating, providing them with access to education, co-curricular activities, and guidance and counseling. The children come from vulnerable backgrounds and many have experienced trauma and abuse. The foundation has a team of trained counselors who provide individual and group counseling sessions to the children. The counselors help the children to build resilience, cope with stress, and develop positive relationships with others. Joseph, naishi Soweto, Kayole. Nasoma katika shule inaitwa Kiru Boys. Mimi niko na wazazi wote wawili, baba na mama, lakini ni wanakunywa pombe, lakini sijui kwa sababu gani. Najaribu kudiscuss na mama acha kunywa pombe, sababu wakikunywa pombe kuna mahitaji zenye hatupati kama chakula. Sometimes nahitajika ni remedial, lakini sasa juana pesa yote anakunywa kwa pombe. Na baki nafundishwa shule. Dad naye anaenda kazi, anafanya kazi nzuri anafanya kazi ya kurokota takataka. Ndio analipwa pesa mzuri, yote anatumianga vibaya kwa kunywa pombe. Usiku sometimes baba anakujanga anapiga mama. Akimpiga wanaanza kurushiana matusi ambayo si huwa nifurahishi. Mimi na sister yangu mdogo na bibi tumetoka tunaenda kusimama hapo nje tuwaone, kwa sababu siku nyingine alinichapa, alinirushia kikombe akipiga mama. So naitwa Jena hapa Gona. Mimi ni mfanyikazi wa Maisha Mema. Kwa Maisha Mema tunadili na watu walevi na mostly za slum. Na wazazi kazi yao ni ngumu sana. Kudili na levi si kazi rahisi. Juu zile vitu zenye wanafanya inafanya hata mtoto hawezi soma. Unapata is morning mtoto mwenyewe hawezi enda shule. Huyu mtoto hajai kula for 1 week. Ukipeana chakula, hiyo chakula mlevi anauza.
Akiuza hiyo chakula yeye anaenda kukunywa pombe. Akikunywa pombe akirudi, bibi ni mlevi, bwana ni mlevi. Vitu kwa zenye anafanya kwa hiyo nyumba, hata mtoto mwenyewe inamwaffect kwa masomo. Mtoto anaona zile vitu zenye angefaa. Saa zingine hata ukikaa na mtoto, saa zingine hata unasikia kulia. Jule story yenye mtoto anakupea ikai story ya mtoto. Mtoto anakupea story ya mtoto. Na si kitu kingine, si kitu nzuri kusikia. Mtoto anakuambia ile kitu hata wewe mwenyewe ukisikia kama mzazi, unamsamehe kama mzazi, unamsamehe kama mwalimu wake, ule mwenye anamsaidia. Lakini machozi yako inateremka tu. Imagine hao watu wanafanya tabia mbaya mbele ya mtoto. Hata wewe mtoto akikwambia anaona mamake akiwa uchi, babake akiwa uchi, utachukua aje? Kitu very painful. Unajaribu kuongea na mzazi, uite baba, uite bibi, mkae pamoja muongee. At the end, wao bado wao ndio watakupiga. Ni matusi watakupea hata wewe mwenyewe umewaita. Unaona hivi mbele ya mtoto. Juu unajaribu kutoa mtoto asikue mlevi siku moja. But hawa wazazi wanakudrag tu nyuma. Sasa mimi nashindwa. Hii ulevi ni nini naweza fanywa itolewe? Ndio hata mzazi ajue mimi niko kebe. Shida ni kubwa Islam. Kutoa pombe si kitu rahisi. Kutoa pombe inabidi ni kitu nenda pole pole, si kitu kitachukua 1 month. Ni kitu inaweza chukua almost a year. Unazidi kufanya hii, ufanye hii ndio utoe watoto wako. Lakini ni ile kitu yenye huwa tunafanya every day every year ndio tusaidie hao watoto. Tukiongea na mom ina 1 week aache pombe, hapo tunafurahia. Ina next week anarudia. Hao watoto tunajaribu every day. Tunawasaidia, shule wanafanywa kila kitu, wanalipiwa lunch. Lakini tuwezi chukua pesa tupewe wazazi waende walipe school fee. Ukipeana pesa, hiyo umepeana pesa kwenda kunywa pombe. Imagine ya school na secondary, upe mzazi aende alipe school fee ya secondary. Hiyo 20k yote mzazi ataenda kukunywa ina 1 day. Hata wewe mwenyewe huwezi sikia vizuri. Ni kitu chungu sana. Kitu rahisi. Sasa tunang'ang'ana kama wazazi. But inataka roho, si kitu kingine rahisi, inataka kuvumilia. Na tunavumilia. Na watoto wengi wao wana change. Unapata kama some girls wamechange, wengine wamepita, wameenda mpaka university, boys pia. Lakini moja lakini si wote. But ni kitu yenye bado tunang'ang'ana nayo tu mpaka ile siku life yao itachange, maisha iko nzuri. Na ikikuwa hivyo hata si wenyewe tutafurahia. Na ni kitu yenye tunazidi kutembea kwa all slums, tuone kama itachange, watoto wakuwe wazuri. Siku moja tukiwe na wale wenye kusimamia kwa kijiji na tutafurahi sana kabisa. Mi hapa hii Soweto hii sisi ndio tumeanza. Kama Soweto ilikuanga pande ile, tukakuja huku. Ndio vile tulikuja hapa. Hizi manyumba hizi unaona zote hazikuanga hapa. Sawa? Hizi manyumba zote hazikuanga. Hapa ilikuanga ni kiwanja kuanza, ukitoka huko Masimba unaona paka huko ni makonge tu. Lakini tulisema hiyo makonge ilikuwa ni vibaya juu sababu hapo ndio wakora walikuwa wanajifichia. Sisi unaona hapa sasa kama hii Soweto hapo Jakaranda kabla bado haijajengwa. Tulikuwa tunapitanga hapo. Hapo unapata watu hapo chini ya makonge. Wanakudanganya ile kitu unaweza yote. Tena nataka kuue. Tukaendelea namna hiyo. Ile nyumba ilikuanga hapa ya kwanza. Unaona ile gorofa ile ya post pale polisi walitoka. Hapo ndio ilikuanga nyumba ya kwanza hapo. Sasa mimi
kwa sababu nimeingia kwa pombe. Ni vile unaona sisi hizi manyumba zimejengwa, tuliingia kwa chama hii ya muziki ya Wajaluo, hii inaitwa sasa, kama mtu anaitwa Sogo Wenyo Wangala, unaelewa? Sasa unajua klabu, ukifanya kwa klabu saa zile baridi iko lazima paka uchemshe kuchemsha ni nini? Si ni pombe. Sasa hapo ndio pale mimi nimeanza alafu na plus wakati nilikuwa nasoma mama yangu alikuwa ananipatia kidogo. Ndio sababu mimi nilikuwa prefect. Shida nimepitia Ni mingi. Okay, I've heard you say that you were brought up in a family where it was so religious family. Your dad was a pastor, but you had a house and now, when I look at your family, how present were your parents? Because I believe in being a pastor as a parent, how much time it is being called to the congregation. You serve too much outside them. How much do you know, or what kind of fears are you having so far? Because when you came here, it seems like you have already identified things are not going very right, in the right way. Now, what kind of fears are you having right now? the fears that I have right now. One is from my family, my parents. You see, these people are pastors. Okay, their reputation to the public is kind. Good afternoon, everyone. As a psychologist who specializes in addiction treatment, I have had the privilege of working with many individuals who struggle with addiction. Today, I would like to talk to you about what it's like to work with alcohol addiction patients and some of the challenges they face. One of the most significant challenges that alcohol addiction patients face is the stigma that surrounds addiction. Many people view addiction as a weakness or a normal failing rather than a disease. This can make it difficult for patients to seek help, and it can also make them feel ashamed or isolated. As a psychologist, one of my primary goals is to create a safe and non-judgmental environment for my patients where they feel comfortable sharing their experiences and emotions. Another challenge that alcohol addiction patients face is the physical and psychological toll that alcohol abuse can take on their bodies and minds. My patients come to me with a range of physical health problems such as liver damage, heart disease, and high blood pressure. They may also struggle with depression, anxiety, and other mental conditions. It's essential to address these co-occurring conditions as part of their treatment plan to give them the best chance of recovery. In my practice, I use a variety of evidence-based treatments to help them overcome their addiction. These include cognitive behavioral therapy, which is CBT, motivational interviewing, and mindfulness-based therapy. These therapies can help patients develop coping mechanisms, learn new skills to manage their addiction, and improve their emotional well-being. Medication-assisted treatment is another essential tool in creating alcohol addiction. Medications like naltrexone and a compensate can help reduce cravings and help
relapse. It's essential to weigh the potential risks and benefits of each medication with the patient and monitor them closely for any adverse effects. Family therapy can also play a critical role in supporting the patient's recovery process. Addiction affects not only the individual but also their family and loved ones. It's essential to involve family members in therapy sessions, educate them about addiction, and provide them with the resources and support to help them cope. One of the most rewarding aspects of my work is seeing my patients achieve lasting sobriety and reclaim their lives. However, it's important to remember that recovery is a lifelong process. Even after completing treatment, patients may face challenges and triggers that will lead to relapse. That's why it's crucial to provide ongoing support and encouragement to patients even after they leave treatment. In conclusion, working with alcohol addiction patients can be challenging, but it's also incredibly rewarding. As a psychologist, I strive to create a safe and supportive environment for my patients, use evidence-based treatment, and involve family members in the recovery process. Together, There was a systematic approach from around 1979-80 to affect the river, particularly in Central. And they introduced this synthetic alcohol, let me call it synthetic alcohol, which is really not alcohol. It is industrial alcohol, and which is poisonous alcohol. And I've read a very fierce fight against that. But this is a multi-billion industry. You find that even the people who are helping you fight are also in it. These cartels are so deep, they are so advanced. Most of these factory owners are in high places. Illicit and counterfeit alcohol is a significant problem in Kenya. It is estimated that over 20% of the alcohol consumed in the country is illegal, and this has led to serious health and social consequences. One of the main reasons for the proliferation of illicit and counterfeit alcohol in Kenya is the high cost of legally produced alcohol, which makes it unaffordable for many Kenyans. As a result, people turn to cheaper and often dangerous alternatives such as homemade brews and counterfeit spirits. These illicit and counterfeit products often contain harmful chemicals including methanol, which can cause blindness and even death. Additionally, they are usually produced in unhygienic conditions, leading to the spread of diseases such as cholera. To combat this problem, the Kenyan government has taken various measures including crackdowns on illegal alcohol production and sales and the introduction of tougher penalties for those caught producing and selling illicit alcohol. Additionally, there have been efforts to promote the consumption of safe and legal alcohol, such as through public education campaigns. WHO is promoting a safer approach in its global action on alcohol, which proposes that governments should strengthen restrictions on alcohol availability, advance and enforce drink-driving countermeasures, facilitate access to screening and treatment, enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship and promotion, and raise prices on alcohol through excise taxes and other pricing policies. Kenyan law states clearly that alcohol ready to drink shall never exceed 8%. Ready to drink alcohol. So anything you're producing beyond 8%
will have to be diluted and must be labeled as such. So when those two bodies now ignore that and expect police to do what they are supposed to do, then the whole thing goes into chaos. You stimulate a chain reaction. Chief among them, massive poisoning of the liver, intestines, breakdown in families, mental health. No viewer tonight can pretend that they don't know. Every family has a victim. You have two major fronts. One is called supply suppression. You cut the supply in total. That's police work. You use all means available to cut the supply of the bad stuff. Number two is demand reduction. You attack the consumer so that you have few clients who are going to take the substance. When I did the last census, we had about 12,500 outlets in Nairobi. That's about 2 years ago, of alcoholic outlets, compared with Moscow. Government will not tire to eradicate this vice. And we have told our officers, not only chiefs, but also National Police Service, who are working very closely with our chiefs, that anybody who will go against the government directive and go for issues of protection, collecting protection money, then we are telling them their days are numbered. Yeah, as much as we are appreciating their work, we also want to send a very strong message and a warning that anyone who is condoning this vice, his days are numbered, and the government will deal very firmly on this. That is where a lot of insecurity-related incidents are even planned. No politician will come forward, stand in a public gathering to condemn mambo ya busa, because for them that will be actually a disaster. A disaster. They actually encourage. This is an illegality, so you can't make business out of an illegality. Sure bet will be demand reduction. That's what I do. But looking at a person, and then you do what they call detoxing, so that the substances that are making him high are no longer in the system. And I'm happy. Several areas have now been declared illicit brew free. Some of the areas that I can mention is like Kasambara in Gilgil. We have Naishi in Njoro, Mishada in Molo, Siriat in Njoro, Koisegut in Korisoi South. We are also asking the communities to not always blame the chiefs. Let them also come forward and share information. Yeah, we are not to be blaming the chiefs, because chiefs can't be everywhere. Police cannot be everywhere. Let us give timely information. To address the problem of alcoholism in Kenya, a range of interventions are needed. These include strengthening alcohol control policies, increasing public awareness, improving access to healthcare, promoting alternative livelihoods, as well as enhancing rehabilitation and treatment services. In conclusion, alcoholism is a growing problem in Kenya that requires urgent attention. By understanding the root causes and implementing effective intervention, we can work towards reducing the prevalence of alcohol abuse and its associated negative consequences. With a collaborative effort between government, civil society, and individuals, we can build a healthier, safer, and more prosperous society for all.